process. Right? We thank the security services for the securities you have provided from then till now. I mean, it's been 6 years. So today, yes, we had some acquittal, we had some gains, we had some acquittal, and then I would say a huge chunk of it has been dismissed, which is fine. We disagree. We very much disagree. But it is worthy of note that the disagreement does not in any way erode our confidence in the judiciary and then the courts. Yeah, so I would speak with the defense legal team, and then we would consider and then explore all necessary rights to redress, under the parameters of rule of law. So, it's a win for Ghana, it's a win for rule of law. We have always maintained that we are not guilty, and we still stand by that. And listening to the lengthy ruling, certain keywords were very essential, and they were like consistent. So for example, there were words like presumption, we presume, it appears, it looks like, it seems. What that tells me is that it's just like viewing it from the face value, right, and not necessarily going into the fact of the matter. So I wouldn't also want to go into the merit or the demerit of the matter, because this is just the prima facie, which is like looking at it on the face value. So well, it could be a mirage, and this is just one person sitting down looking at it. So yeah, once we disagree, the law permits that we can always take it to an appellate court, or the legal remedies under a legal dispensation can be exercised. And so we would go back to the drawing table, in an attempt to defend ourselves, and then to affirm and then get a court to proclaim our innocence to the whole world. We would explore all the legal remedies, under the law. We think that it is not like, I read in a section of the media that says that we are afraid to open. No, nobody's afraid. From 6 years, 7 years, we have been here. All right, we have subjected ourselves as law-abiding citizens to, what the law says. All through from the circuit court now to the high court. So yes, but of course, the law permits us to exhaust, certain our right of redress, and it is for us to waive that right or exercise it. So yeah, we'll go. I cannot decisively stand here and then say that we are going to do that, but I have to speak to my lawyers, and then we can come to that conclusion or otherwise. So I presume that the last 6-7 years have been very challenging. So when it becomes, if we exhaust all the legal remedies, of redress, and it becomes inevitable, right? It becomes inevitable that we need to open the defense. Why not? We are law-abiding citizens. We are subjects of the states. We are not above the states. We are humble citizens, all right? So we'll gladly, enthusiastically open the defense. And then all of you would hear what I have to say with respect to the charges that has been labeled. But as it stands right now, we are not guilty. All right. And that is instructive and very commanding. Tell me how challenging the past 6-7 years have been for you. People clamoring here, saying that you've defrauded them and all of that. How challenging has it been? It's been very painfully challenging. But of course, we leave that to what doesn't break you makes you stronger. And I'm a believer, whatever God doesn't permit doesn't happen. So it's fine, it's very fine. I'm not a person that complains. Anybody who knows me will tell you, I don't believe in complaints, right? I embrace whatever comes to me. I hold a challenge and I try to make the most out of it. So that's precisely what we're going to do. In terms of payment, we are very happy. We've been constrained. Every company has liabilities. Companies lose money all the time, right? So it breaks our heart that people have had to suffer this unintended consequences. It breaks our heart, right? But we are before a criminal court. And if you know what the criminal court establishment is about, it is not a remedial court. It is a punitive court, a punitive and by extension a reformative court, right? So you come before a criminal court, you're not here to remedial, you're not here to remedy a situation by way of coming to pay debt. You are here, it is you against the state. So if they find you culpable, a punishment or a punitive sanction is imposed. So we are very happy. We want to exhaust this. Once we, by the grace of God, and I have firm belief in God Almighty, once we're able to exhaust this, then I believe we can, the state may decide to go to the civil court. And at that point, we'll be happy to, make the necessary payment, discharge our payment, obligations to our customers. I presume you feel for the customers who are suffering. We very much do. We very much do. But one thing has to lead to the other. We need to take off this albatross of criminal, liability off our back, and then we can look at it from a civil realm.
Then when we Dr. Matthew Poku Prempe na Menshia South Mashibedwania was Sanso Aya was so for Shamwadineso. MPP Amayuko no Abonidin se Omame Frank Crane Abediachri into a more probio Bejino more anemo Menshia South about 1 Pesiano. Any pen 5 and a cofa forms no. And there I July date to so edu and 9 and omoto abano. No more every yeno na nana bafo eje ewa and edin kunim wenya emano ahasane edioson ensiam 376 ena nana owusu prempe awo no ena eye nuapa edima Dr. Matthew Poku Prempe eto so mienu onya wo ha ene aduanan baako 141 na akwasi koka jami bibi enya manu mienu ena owura James owusu enya emano enson. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Dazo pepe busianfo ye mamo achen ye da mo asese fide ne da United Television and Edwada no pay ya pai ye kita wonsa bosomenum nti da etoso dunum ewo mfinhia mpienu echi aduonu enan na no nso abode de bonkrata moboso no ene ye de ebremu over the weekend no happenings kokokoko so ni bie na ye bobo ya yesimu hwe bie na sisi a dia aka nka ye bebo amamo no eye labor de no but ye de no be course pa ye de be course chese se obeka ya na anu fie da no na make say se de minister wo hwa padie nsem so onmonyafo bafo awua konya akokoduro gina mrahye bedwa fie NPR ama clearance ti me ya okan ya wada no ti fie da no me ba na mse NPR ya wo se wo mun suspend sa ye snit ne Rock City transaction onu anu asiama clearance na echire na sources bi ma me wo say NPR fo no kra nka sa ne ade me je misia ba Friday me ya na msi ade bi wo no mo a ma yemfa ye tumi ne ene de nya ade bi ubewie no na akwa wo hawo na me kire me nkwala adwene na me mamo Kenya the any say and yes say pese ye hyenkrofo kutupa but when the signs are clear don't be too adamant and think that I have the power because remember the power didn't emanate from you somebody else gave you the power and the person will have any other means to take it back from you adia nche chronology of events afei die efie da no a eti ya ni se apadiefo no ye kan sen organized labor adwumayfo nka bom kuo no eno kra me kan se Abraham Kumsin se o die se omo si on ba na me si ensantwoni no ni di nkomo ni si wate se clearance o se crash me te dia wo kan the man was so furious and was almost getting angry say ye te ha ye hwe so even I say some what labor for ni kasa no still mante enne asieti we se labor be kwa adwuma so onko adwuma ni ye kan Mortuary Workers Association, Ghana Medical Association, Nurses Association, Nurses and Midwives Association, Teachers Ekomi and Sani na da chese adwuma ye fu ko ni nyina da utago te wo hwanyo omu nyina se enedwa da ya yete 15 free they are not going to work adanya wo mu anya ntie se ye se transaction ni nkoso afa ba sa no afei na adwa bebu nkwada mpebrodo ne bota we de anya nkwada empani aso den bra chefo mpebrodo ne bota ye krokromo mamu ba de efuo hwemo se den asemba ne yesi munyai amunyai
mo pe brodo ne bota ya ye dia fa mama mu mo pe bode dwone moko afi edu anwumra ye sesene te se anya nto anya ntua wona nton biem ade achi me da adwuma ye fo ne se ye mfa ho see where we have gotten to adamant beget adamant penyi se wudi kokromoti ko ayase ye de asotroja okwan Labour say ye mfa ho krata no kra aba no a ye se sign chairperson of Senate board Mame Elizabeth Ohene omo say ye ntumi entrust say oh me say in fact senior lady Samson lady say oh I can confirm to you nurses for titina ni no Raba perpetual say bra waka but nya say just say they wouldn't budge say in this era of then social media ne den no omuntimi entrust source no enti no sa statement no kura free senate aba say ai omotwa say onimu tinton tan no eno kra nso omunye ntum sa na padiefo ne ka enwumayefo ku no omo se omunye ntum afi Rock City no kra na di ka ba say ade no kra me ne ntobiem ansa na senate nso ba be kan say ye kra nso ye ne nton na time Rock City ye say me ne ntobiem bi say enti say Rock City anka so ne ntobiem na ka senate be ba be kan say ye nya nton aden na mo hyeda na mo ya ma na favor obi I mean amafo speculate a whole lot ebisi say Rock City no mo ye 12 or kan 12 enti wa free mu no another bed that betimi aba de ye panis ye se ye nton omusi oke omusi omaja ton omusi da enti ene ye hwehwa padiefo no na ye ne wo madi nkomo ba ku bie mu omo kan say sesi ano o mate kra board ni yengu senate board efisi omo ntimi anyi wo madwuma yenyi director general for senate no owura bosompem osafoma afo yenyi ni mfiri wo NPR na ankasa nso ase wono nso wo sen wontimi nka wo authority kwa wontimi nya hwe enti NPR board ne nso wono nso yengu no na yenyi ne chairperson ni mfiri wo afi oso afo hwe nwuma ni apadie nzam so no wono nso yenyi ni mfiri wo chese now this is and these are the demands afi die Labour beba sesesi idea say no mo pe no enti wonum da so gina baby omugina no pay ye hope say ye ni omu bedi nkomo na ya hwe say ombedum yen na o makọ adwuma maya na ebere ebi bo oru okuje to abla kwa abaso no ebi so catch on the street of social media say ohene won so say dey see our freedom fighter yi why our nkroma idie koso a na so party ba ban mu pa don't let it end here onso to aso if we say omusi omu de okodi aniwa hwe se sanso echina bi na senya aban we na wo ho na se o party na wo ho a saa na wo be ya na nti won so asodie da wo so pa ya amanfo hwe wo omanfo ni nyina anya amanfo de na se bi mo omanfo ni nyina hwe wo se wo hyiboyi ene won kanyan sen na eko ebesi wa ha ana ebeto aso de akonanim well yebedi eno ho nkomo yebo manhia south ye lawyer bafo awu a wodi nkonim no nso de no emawo eno nso ebinom se verdict no na aba no mama fa verdict na ato na na joada and Trump nso omo tutuo ebia okọ ye inhyemudie ananse rally wo Pennsylvania Butler nyame adomo a naso ho kakra ne fae amavoze naso edi amavoze naso edi enti afa naso ho kakra na ono wo se wontefo afa naso kra wo sori ama ne nsaso a chese wo say keep fighting into omobeko so akọ in fact anope kra no back in Milwaukee yesi omo ye omo Wisconsin omo ye omo rally kese Republican for omo ye omo national convention inti yesi anope ojinamu osio ontna se emma assassin bi embe defeat no debi inti wasori brane ya wode eko enhyemudie na ase amanfo se America for no kra ye hwe omo asua wo mo no saa imu hye danwo ye saa omodie no chese
edu baby kura ye very antagonistic and divisive ekura mpochen ye die enti omoni abre a obi a condemn but ma condemn ye wie no enkrofo so ye de omo ye obi so kura se Trump na mu so ese no se ono na ya na nije ho se ye matu nkrokura nkrofo ai ono de na nije ho se amanfo betimi akura wo mutu legally but etu onu de enya ne de akura se boy 20-year-old boy na ko tinity free so no na etu onu kura so nya boy ne dia eye license do right but eye ne papa dia ti omu nim se ne papa kura nim se ne bana ko fa ni tu a ode koye bibi sa omu kunu de omu de omu ho ye ha omu kunu simple but ye di kan bo na one tape bra nya enuhu ni ehumo bro kakra ne tema ema o customers no wate nya tema ema o customers no waji nkrofo sika no mo de wakọ court na o de file case say o pacho e legal transaction na meni omo ye meni omo bukata enye sei no o se men file court se kona ko file wo case ya wanya ho hwe vim bia o de kasa wanim no kasa mpo nkyere say you feel for the people mpani kan ampa ano e de bobosi anya enu an ye ditia metie aggrieved customers no no mo kasa omo nkrofo nipa be 250 na ewu we hu na dwendwen na me do kasa ne toto ho a na me si me assure say won so won handlers ni bi ani wa lawyer for no mo ne won kasa na bra wa beti ase why na nkrofo mfifire sika ye nipa moja say a good deal kra na mo ye ya business gone bad yen kasa nipa ho sa wanya no papa woni ahumobro kakrada woni atenka kakrada kasa tuto Ghana fonso mo amoa mo pede ho agono dodo mo hu se na o me ma na batiso the way on mo kasa me say bray no height of empathy for people you have taken their monies. How many years in it? Oh, if you are any charge in your dream, but see, but so case, I go file your case. You won't file the case. And I will sign, you better copy. Say, hey, Madam Catherine. And Kratabe Jasini, Ghanaian Times, nationwide strike begins today as organized labor protests sale of snake hotels. Tetraco Energy set to launch Ghana's first virtual gas pipeline network by end of year. NSS launches program to equip personnel with novel advanced teaching methods, educational techniques. The inside in Nsroma stands tall. Anoche Frimpong blast NPP Napo over Akufo-Addo comparison with Africa's man of the millennium. Sale of 60% shares in 4 state hotels. Organized labor declares indefinite strike action as ministers Rock City withdraws bid. What Prof. Nana Akufo-Addo accomplished as education minister under John Mahama's government. The new crusading guide call for the dissolution of the board. UTAG members have no locus as they don't contribute to SNET. Government roll out LEAP payment. Manche vows continued efforts to clean and healthy Accra. The Chronicle. The calm after the storm. SNED revokes Rock City's offer to buy La Palm and Labadi Beach hotels. President pleads with SDA to rethink its decision on December 7 voting day. VRA begins annual sensitization of stakeholders along the lower voter basing mo yadie na mom me so me de ne say bredru sunamu bia mane and sensitization say aye bordero ya ne omo akokasa e na omo so aye den enti nso ntwimfa wo mo so nkum wo mo be ebreni dru sunamu bie na still emfa woni dawuru amabo omo ya aso den a mo mfa ka nkosi ho na mo ntwe wo mo mfiri ho saa ne ye no baby a nipa som nipa bono saa ne ye no na mo boda weesu na mo nso mo pe shelters mo ye shelters mo ntwen say radio station
media house bi na ebekwa akosi shelter no mamu nkosi dan mienu miensa bi enkase esi shelter afi na nkrofo ni nkom because it's been a year now and some people are still living in tent na no kwada omukotwo bi see no kane akromu disua de akromu ni bi omu books ensu afa no ene wo maka echi ene omu se omu nim ni omu betwo but omu bekwa akotwo kwada bi ani so ade hunu ye hya ase ni awotre ne fom ye wi ani akase mabunu mpa adwuma babunu ye sansani but all hya ase no ya amwa no nti VRA good step on sensitization but please be building shelters. Please be building shelters. When the time is up, namu bie, namu nimse befa wo mo a, mo fa cars, se helicopter kra mo fa nkosi wo. Mo twu mo se grede because ye nipa su. Baby obi atena ma nani aka ho no. Enye easy so obe sorry da krope. Mo nim, mo akrachefo no, mo nim nwuma no, mo nim saade no. You know it. Inti se breadru so amamo nka se oye de ya boda wuro na wie nti. Nso nyiri mfa wo mo. Wo mo nhyenyam. The Ghanaian publisher SNIT stops sale of 4 hotels. VRA begins annual sensitization of stakeholders along the lower Volta basin. Apostle Kojo charges NPP to unite. Voting in election 2024. Akufo-Addo asked SDA to reconsider stance. And then media budget. We are not focusing on tax. Finance Minister. Daily Guide. SNIT hotel sale termination. Unfortunate. Ahiagba. VRA begins annual sensitization of stakeholders along lower Volta basin. Yana praises Bawumia for clean campaign. Daily Dispatch compare records of NPP and NDC before you vote in December. Bawumia there. Joe Gate Committee on Black Shield on final review. And then Akufo-Addo introduced free SHS in Ghana, not Mahama. Prof. Ajekum. When in Krata Bejaso, Prince gets labor. I join a quart nase. Ever call more Mugutuna and Comobia Hubia Ibedi. They are promoting come over Bremo. I fear Beja 4 bar. We'll obviously be talking about SNIT hotels. I join matching Coco matching. Yeah, and now. Yeah. I don't know, sir. Ever penny of years say, Obia goes, oh, you do more way. So you more PWD. The PWD name is a pirate for work division. Example one aje parefo. Oye you parefo works division. Work strike na once na gama. Wo ka be siso. Aya anaya bele na o se o be ba me ni adwa ho. O ba ye wa be ye dey. O be ye dey na no pay. Adeku na mo ye wa. Adeku na mo ye wa hai. Se ai afafran to keso a me nsem ani. Obi ani ha. She knew what saying. Mene mutia mama yeku amama ti ubuza se me be yede pa che pepe se ku mani rinti na maba pepe se ku mani rinti na maba ana mo pese mo kana mo ana asem ni bi oh da bi enkan na fe mpo se mo yede na mo ande no akwa ya unze wo kana no abobri ko ebi no e baby wo kana wo hu ni kasu a wo se wo kan wo hu ni kasu a na wo de etie go na mo ane ya unze na nse adwuma bi bani na mu a esi nko obi adwuma foforo ne ade ba bi aka yem den se Ghana force sadu ba bi no nye mpanifo ya na hwe no omu twa se adwuma no bi na Ghana force enso eduobo ba obi aka kofo be sanku obi sanku ko ye enye na ya akan ai na mpanifo okasa bi na omu kana ha TV nti se bi wonu a na me meka akwa no fre kwaku ye bo ano o se hello ai mobile money no se masa ade wo ye twa se wo na atwa mama o oba be na asani be na asani be se masa wo ye twa se wo na atwa mama o ebe yi obike ya say your market bi ani de say nyam na meka your market bi fe no kwase adwa so oh yes tema your kasa bi akasa se bi akwase abadwa so emfa ho ne mpedodo abeka je anya me wan sa musin ko force ba de so ma ebi so hwere mo nkwa bi aware agu ne nkeka ne ade de ye ka wo so man no ankasa hwe so man ne sorry no bo ne mo ban e your man na said ye se dipa no ati man ni mu no wo hwe niam ebe tia o mo niam emoa wo mo no woni adi tumi ahye wonsa wona esa wo sisa niam ne nyina no se wo jai man se o se we de ono an si kono an decision ne se obi ka se bra ne nku obi be kwam na kunu na wo te ho ye den
and no my here ni ahuchire wo mu bebre no baby nipa ye gullible obi e pe baby de ne ti apem because Bank of Ghana beka say o sabre no and I kan ye and I sekefo kan mu kan ne no ano no hu baby na offices ne wo wan sorry da program ka say police ya metutum o si ye ba baby enzo no tu ontu enti wo ba hwe na baby enzo na na kofa no koso de nsa na twe na se yi ni free honom e say nipa suban nipa suban nipa so de ya de ase ka kire na wa anya de ne wa wo hyebre wonsa wa wo hyebre wonsa ya na achechede na open moja dodo a aya ya di nso free ma no yan kan pepes na wai mate koso e yo ene na abusia form adaroma ma yan kan krata mu nsem kakra de eda manimu yi eye Ghanaian Times de bokrata no na wo de aba eye adwumayefo atuate ehun asem ana ya ekirikire mu no Ghanaian Times de bokrata nso de abankrata no bebre ne omatwa sa asem no atwo de abetudwa na ene se adwumayefo na se apade kwakuo labor unions be se eduni ekire omunyina se efie ne dua wa ya omuti atua wa Ghana ha asem ne ye ka no omuti atua ne nyina no eye Smith hotels anka Walton na anu kwa do mo de krata ba so o mo anya nton sa hotels na moto amanfo di jayo mo di mujayo protest kra koso ni nyama oh enu na didi mu ene bia aba beduro no ene ya tro e dia betudwa no na o masem a o mu gina so de ntia anaso o mu hawa o mu gina so ati se atuen eye Smith hotels emu wo ha mu nchemu aduosia yanka Walton no eno eho abufuo ne ho yawo ene mentime ho asinti ena sa atuate ene wode ahyehye so na anwumaku a wo mo anase akuaku a wo matete sa atuan eye university atichafo kuo kese fe se UTAC wo mo so mo ko strike ne ya na wo mo ehye Ghana Medical Association otenkwa wo mo so mo ko doctor fo ko no GMA wo mo so mo ko strike ne ya ntene obi ko yaresabe a ye be ye den say so be quite sabia no pay ya nurse for no so crass your moon so ko yeah Medical Association for we are Ghana National Association of Teachers NAT wo so eko and NAGAT and associate teacher for ko ba kon graduate teachers wo so ko strike and Public Utility Workers Union wo so pool wo so ko strike ne wo maka no closac Afeitewu Judicial Service Staff nso JUSAC Registered Nurses and Midwives Association womo co strike General Transport Workers womo so co strike ntisa enwumafo anase adwumafo akwaku akesie edu se na yomu nyina tiante ne no man ya kagina fa ko se asa akade hin bi in fact what can JUSAC ai Judicial Service for womo so din kan ho bi omu nyina nti ne se ya sorry oman no obi nko obi mba GPRT for so kra wo General Transport and Petroleum Chemical Workers omo nyina aka ho bi omo so ka ho bi eti de omo nyina hye se omo hye ase eye enedai bosumi July to so edunum ena omo hye achiate na se efi se ya omo ni senate for ka se sa hotels na omo so omo ton emu ohamu nchemu aduosia omo mpe yani nyi ho yempene so munyayo twi etro krata de kwa petition ko ye ya senate for ya sobrachi o mantienti no ena wo mo ede sa asemi abetudwa se o mo eti achia Dr. Anthony Yaubayo ye Secretary General Eda Trade Union Congress TUC ano ene se draw for kasa no da asemi na di se adwumayfo ye die nti yesi de wo su na niwa de wo su na niwa adwumayfo ye de nti na omde se chiate no ahye so sabe enya ni ha na omani ha so mba ye adwuma da bi na sabe onya hote ena nya omani na ompese na ombo na bro na adwumayfo da chi ye de nti ena omote sa atua no ahyase ene ya na se de medical boss so yakra di ka che mama da assassinate edukata ababonte so omukra hotels na omoto omu 60% nko omajai omaje omo nya nton bio ana nipa so na nkwaru no ahura di animu anka woto ono so Rock City ono oriye honorable Brian Champion ono so kura de krata aba se anya nto anya ntwe nyina ne fo ade ko ono ka wo nto ade no nya nto bio ena senate fon se krata aba se so ka ye nya nto bio ena dwe fo se ne so ya ti atua nte se dia sam no akwakosie no na wo bi sam se hotels ben ena senate fo eton emu 60% ya ede sa akokuro mi nyina ba
La Palm Beach Hotel, Labadi Beach Hotel, Royal Ridge Hotel, and Elmina Beach Hotel, and Ukawomo Elton. It is Rock City and the letter call. Since you found the letter about so many tones and your first one, we are some Ghanaian Times and a buy. Moko kuche mamenko ahomane so nat chofo penny eyura Thomas Musa nat ya cheche fon kabom ko ne ba ko eja Musa Adekye Nsroma so ni wo UTV ye ma wa chen da wase yo me da se me jo so echia we chief nyina ye nyina so ejo so na opani anopa teacher for ko school ana ye nko school say if we fear die ye declare workers nyina declare in there and e be say hiem bio engineer kan ye no you say ya san ko hiem na ne wo ho no de betu bebe but engineer decision e take you on Friday no the one e gina e say ya kwa ko hiem ne ye kan ya dwimbo ma de be sibia ne be ma maso ate nti ba decision e take you on Friday no the one e gina I see na nso pani yete mwase mu take decision yi Senate ababe kasa in fact Rock City cement obiem Senate nso se ade no kra ye nya anton tina we hoping say nkaja over the weekend mo be ye emergency gathering bi na motumi asan aba ka be ka che say oh enyama so strike na enyama because I say na nka 2 days here wo weekend mu ka mbotumi de ahia mo constituency na ne omo akasa na yo one say kuno anase mpanyinfo no na enyina hia aye boss apo no enti no ba akofo enti mi nko gina baabi enka se esani se obi akase anase obi akase se na tie ya bebi hia aye bo po no ye be san hia wo hono ma nda no pi na se ye hia ade be sibia na be ma mo aso ate enti se nyanke nyese kayade bia nkomuti ye nsema yike nyina nkomuti no supamu a kayem bedu san pempensuo yi endi se ya ba bedu hono mu a wanga wo ma ye bedu san pempensuo no mo na ye se di so bo no bo kemia ye se bibi si na wo kasa ebi on ya madu so ye nti obia ekoba ne se mu nti obia de a eni de besi na esi no enti ye betumi aka ne senda no pi ana senda ye behia se yeshia de besi bia ne be mamu aso ate eno an de betimi aka kire so asemtrofo nyina obi ntimi nkafe yekokasi ana se yekokasi kase bia ba ye be ko hwe hwem de hwema de besi bia ne be mamu aso ate be shia da ben ye be shia ne organized labor be shia ne okay enti na de school maso nti epona ye bo ye Friday ne wa na yigina nti bibi fufu sensi a se obi ye ntro klate bi anka nti teacher ni bi se ya tesa ya adwin ye sisa ya adwin ye se ya kwakohie mu na egohie mu na nti asie anase nti mu ba na bi dia kire so wo ne ye kan ye no o ma di su trodo dia ene na no ano no ba oba akofo ntimi nkojina baabi enka se na ti debi nji se hie mu bio. Okay. Openi ase ye timu ye yense said ye utag beka sa na utag de krata ba se omo pe dissolution of board no ni ade no madwe ye mi se no anti na mo ye chinchin achin timu ko hie kura mo sign the another demand aba na ba sansa na ese mo stretch asemi nso dodo ana no ni o mo ne se ubi sa me no maka kire o se organized labor ebe hia enti die besi bia no ye ewusunsanso no bedam se obi aka sei anase obi anka sei no won se ekuo no kohia die besi bia na be ma mo aso ate ena ye kasa ne me ka kira wo se won a omuma ye ebedu san pempenso omo na se di subo no bon omo na se di subo no bon ke ya de bia mbre ye sha se ye kasa no komutie ya kesensen chano paying ka cha discussion we kebe baso headlines ni nyina headlines ni nyina this thing usanyema we avoidable and we believe that going forward no these things will not be repeated but mama yan organize by hia de bcbia na be mama so ate yete wase
yet money brena say nanso na nke anim say Friday ton a snit edin statement ni ba ye ne de mu wo ekuo mu wo platforms ne de eja technology adaroma nti you could have communicated but as a necessity ayeti we on my no I stand still kakra wo minu ba eja musa o share snit statement na obia signature bia nhase in memory your Photoshop your IT error obia betumi akotena baby minu ka se obi kra akotena se actual letter edit director general signature kra shase ama director general ba ka se o ma tro fake wo so enti memory obi etumi ye bibia ope enti so one ma weni and hono na one hwa we wo be dan okwan o enti na ye ka se once say eyade bi a letter dress in it letter we ka kire o mo say ye hwesa letter na signature bi eni asie and actually ye sanwu kra da fu bi e kire say the board chairperson ye ma Miss Elizabeth Ohini and assign say ya de bi free asu ye honu mu say free honu mu enya de bi a ye betumi asusu bi aka say ye ni mu bibi nti no say ye hia na ye nkomodie mu eba mu say sakrata no free honu mu de a eni ese say asu ye no ye be ye na ya mamu aso ati banti say ba impepe so ye do de decision na ye taking on Friday no the one ye gina until some betia free enum say ya say decision no Friday decision no the one ye gina nti ye hia na de besi bia no say sisa no sisa no de besi bia de be mamu aso ati mo pese mo authenticate sa statement na senate de bae no ho enu anu no minu aba minu ka se e mani ko ba na se o chine bi no bi me ka je se nye na e kan ye na obi na okoye David. What we are saying is say that document must be authenticated say is from Senate and it say it me authenticate say every Senate on there then organized labor we will look at it and then we will do what must be done na mama swati. But until such a time said organized labor will look at it. We cannot yet social media circulation of a document. You can say, oh, the precinct one. The government almost say no more anything. Huh? Say no more April Fool. No. Open it. Our letter head so. Letterhead so and Mati say bi mo ka say o one form of communications net for tie say bia omo issue statement we be share say bi a din sha say signature and so it's not like we a one off thing. But na online break ko say na me ka say in as much as me te was say insan sha say no me ka say bi so aka say and your first time as Senate issue statement to say signature be anshase once a warm letterhead so now obi din shase ne de nanka yade omuta ye nti say no timi enough authentication e mamu yo woni bibi the yade bi omoya ene kika ho a they have the instances so be no bi aba be catch so omo aba be catch you fit Minia, I didn't think a day when I make just a late evening. Your son who's on social media say, yeah, mammy, Elizabeth or Henny Kurt, they be one more. They say, a shot here. And he said, on one casa, Nikata and answer, Debbie. What is so difficult about this thing? Yes, you watch your letter. Simple thing, sign and bring it. That is all. And what is the complications here? Say, and the grandpa said, enye manso twi ena wo bi afa what no letter from sexual sense no so ya se e kan ne kan no be so twi manso senye manso twi ena e bi a owo oman no ho do won a ade no wo won no umomo en hye no so senate no eye workers dia board na wo ho no they hold the place in trust for the workers of this country eye dia wo ka ho bi ye dia and you say, yeah, Kasaka, say, when a pa say, and yes, and your man so chia,
omo form say krata ne de omo fa she krata na che no omo fa mbrai but medical saka say the nure nyumre ye hu krata bi a ye maami Elizabeth ohini san shase ye but no so no ye ntimi mi ntimi ni wa dance ye the free na sue ho no mu the free na sue ho no mu ye ntimi nka enti ye njina ye ka say inde organized day babeshia document abadi nyina no nyina ye behwe ni nyina say ne kwetro do say free sini to no de a ye say sue ye no na be ye ba say ko ba me say ye nyina so na ye ka say say krata no efi omo de breye say ne ye bisa no enya de bi a susa ni o mana de a eni e bebi e wo no ne enso ye wo no ye be ka kire mu enti sam ready ano pay de ye ntumi nka say ya sisan ye Friday decision no there bebi e Friday decision e take no wa na ejina ekosi say nde ye be hia na ye din sefo bebre mu no Friday decision no wa na ejina Aja Musa yada say yes yada mu Ora Thomas Musa for penny Emma acheche for nkabomku nat yensan kwa ahoma so ora Samuel Amwa enso chame hina na kasamafo abedi akiri Emma GPRTU ahyenkafo ko ajamu ahunso ye mo wache da se Adekye Nsroma soni me joso me de okasa ne ya na me bin se me tikakra minim so mbit ma ye ne ma yi kakra na me nte wonka papa okay ye be hwe mpacho mo hwe nye ni ye ma okay emta fe de nte wonka afi oti ana ye nchia nkompo na me echia na me echia wada wase me joso mini aba yo eno ya ye da se mate se ana yate se ene adwumayfo nkabom ko strike GPRT sumu wo mu bi ampa eno ya okasa ni chiche titi ba minim so what men kan we wase mi kan dia mi gidi se u bi se bi fa organized labor ginesia omusi pa strike on se ma GPRT for edi en wa domu mi gidi se no wa se na open mpa wadaro masa pepepe na mesra wo se u TV na ewo wachi no so nka udwum no me main TV kra me no ka ke ma party okay o tike ma party sound the mi so okay ne be hwe ye de na yaye pachane eye no na me bisa okay we dia am say ye wo mu nyina ne say eye no kre GPRT de krata ba bonten adanu fia de twemu say nsema ababetuja ejuma yefo ye sinita yetua eni hu ejapade bi a chefa no emsa ban ehwa ton ebi ama nkurankura bi ehun nsema be bija wo maimu na enumu ena uze yenso ye sheti fiase yina TUC no wo yen eni tie ba na sa no TUC esi gina echro klasa the leadership of the so yen saka krata ni bi directly say nka medwa dey shendia okayiku anasa shenkafo nyina o manga na no omo hwe ni say tiate ana striker ye mbake ebi etia seji no yenso ebi ehu bagimu de ninti ntempa na yenso echro krata ema ye bomodi ase ema ye branches ni nanke ewe ni mtenga medwa dey nanka shendia ni we be edmo o manga na emu ena emse the leadership of TUC na assign tronsa free the leadership of GPRT no na bra omo tronsa from no dia na ewo mu nyina ne se ende bibia ya na chenkafo eka ho ana se mu de omo hujimu no ya na ehun nsem bibia ho kakra ena ni titu so nyina ni nke Ghana ha chenkafo isi nyina se ye nkwa adwuma ye nyina ni ye de beba oman ni mu nyina mpempeni fo ni o matata so mo nhwe ni ya chenkafo no yenkwa adwuma ye ne de na emum no omo kwa kohyia mu omo ne the leadership of GPRT ni mpempeni extra ho no kwa kohyia mu na saa ginesi ne mpempeni ye be ha adwuma ko no omo ye se nka omo to saa japade na atwe asansanya de omba de to na emum na nka TUC mpempeni fo he ni da ban na nka sa be ba bonten abeka se saa ginesi ni watwe asankora nya de a owa agindi se obeton se japade no enti na me no kata de wo manja na nyina no GPRT aye achenkafo nyina ye adwuma
yɛyɛ adwuma na mmom yɛhwɛ anim sɛ nhyiamu a mpanimfoɔ no pii si mpanimfoɔ kɔkɔyɛ no yɛbɛfiri mu aba sɛ ɛba ne sɛ yɛntoa so nyɛ adwuma a yɛbɛtoa so ɛmu ɛkɔba ne sɛ nea ɛyɛ organized labor ɛhwehwɛ fi aban ho sɛ ɔmantumi anya ne saa na sɛ signal ne ba sɛ yɛn so yɛnte saa atua no na yɛntena se sɛ yɛnyɛ adwuma a ɛno nso yɛbɛyɛ ne pɛpɛɛpɛ na adeɛ baako a yɛ anampɛ sɛ ne sisi dua ne sɛ GPRT ahyɛnkafoɔ yɛn nso senate yɛtua senate papaapa informal sector no yɛdodoɔ na ɛde ɔmo ahyɛ mu a yɛtua de ma yɛahyɛnkafoɔ nti yɛn nso no yɛwɔ kyɛfa ɛwɔ saa ɛm sɛ dwumadi a ɛkɔ so no mu. Okay, enti mo yɛ adwuma esan sɛ TUC ne mo akasa. Eja mo ayeda ase pa ene nkyeremu a wo de ama yen. Emse onam kwan so nti ahoma no hyeda ntutum ye but wa ma ya ate ase se omu ginemu na emom TUC ni omu akasa se adwuma yefo anase Ghana fo ya nso ho bekanti omu de omu kwa adwuma omu twen te se de agya musa kae no meeting no omu bekon de be fie echi aba ora Samuel Amwa eye achame hini abedi echi MGPRTU na chese Prince Alhaji Miura Imora Abbas abedi echi no wo ene ma menchia no Alhaji salam alaikum bibi aboko PR ma GPRTU Alhaji Imoro Abbas na adwa krachi bi de ne dia ba o se o de August Rich or say please STC has sold tickets to us knowing that they will go on strike today and no staff is here to even tell us something. It is happening here in Sunyani. I say be ane won say. Yeah, na say adwo say wo kan na omo nim say omo bati atua no. No, ma ton tickets. So be advance ticket. So omo ya ton ticket. Omo ton advance usually no STC ti say Sunyani say wo ton on tem. Wo betu kwan ene a wo beto ti say Sunday but e bia Sunday omo am adwuma nti e bia wakoto Friday say ahomache be 4 am no. O tu aba Accra. Na let any news Sunyani. It's interesting. The customers no my cut in between. Omo na omo ho akere wo mo. Yeah, I believe say SSS STC company ni hwe ho asem ka. Na omo de mo bass omo de omo ko because omo no enye omo fault. So can say ashekafo problem ewo. Na make anti driver ni no obetwie no what striking. One madman. Obi ask the way ba dey go fe na betu bass no to STC so omo hyehyɛ. Adwa so can say snake say akurase wa kanso awie mami otu kwan ya ne ba esu so ntokosu ama no kore yesu sa mami so de sika kan lorry fare pento ero oyi bag na se ya no nya sika no tokosu akora na se obetokosu ama o mesum obi oti oni ba nya akora akwala penyi se penyi akwala so wa twa ma mesum ama o sumo bi o ka bi ahwemanim mami ba na nyini oh go kwado asempa we dey wire there one light na because say ye kan one way ye benya mpanifo e kasetia o be tokosi ya o mesum obi a take ma hwemanim ansana o tokosi ya mami one mama aka me personal one adwa say topretwa me wadam for papa panyi bi say topretwa adwada enti enye ntwa adwa me wadam for papa panyi na me ne bo nkomo ano ka bibi na me so me ka bi kire da o say ya me panyi na one me kasa do so refi won a opani yanz na ne buo mu no aba akwala e woni na be dia upgrade akwala be kana gya che panyi kaka no amase say me to wa obe frame ni me adi kokonza ye ka se mi so as me panyi o ka se na me so maka ba dwe bi say opani mu ye mu bio mu dwi mu ho me ki go say ya uta me panyi na ne me kasa say opani sorry but opani entina ne panyi le mu no aba akwala ile mu de akwala be ka de adwa che panyi kakra onye na okoka politics ni bi no say nana ahimfie o de oto de ato ni mu amanyo sem de ya esigatem say wa mami ko cha se ji ho yes but akwala insu na nsu afa ne ya galamsey pit amena galamsey fuatu ena akodai akotomawui e ba ne sen Charles akwa bai me jodo ba me ya esi wo he ne ba ne sen
So, Mamia, and I pay Obida Odru, the member ya, Ayana UTV, you will be and some Obano, Ayo, so on young hand, a Juma Wabba and Pada, yes, so young, yes, Nayama, 72 Ghana for 4. On a yes, you would be. Now, Mamia, oh yeah, weekend, some I will host and see. Only there, Mammy Pia, no so all your name sick. I will find a Mamia. Mamia, you were Claudia, Classidia, Waffle Horse, Sefi, Accra, Sefi, Accra, Message Cry, Ben, or your summer boy, you were, or your Amenfi West municipality. Where na Mamia, no chade, one of Accra, Galam safe to be there, the year, a Juma, our crow, Niffin Philip, oye kuro nankasa ne finfin eyi de obi ba se galamsey ni wankọ oye efu ba na wankọ bush no mu wankọ ankoye na mbom ikuro na ti obiara wo kuro no mu no ne wo tua da mo galamsey a yere kan wasem na wonye wie no na wo respect there ankai wo botum wasan wakata amona na wotu egugi fim no na so baye bosumini a woja amona no to ho no wankata do nti mofama wo krom ho no eye na woroko efim anade woroko akoto bibi ewo oye igoma wonam hu pe na woko na maame ya kire de oye ne nansa na oye de oka kire na ba ne de oroko akoto watermelon ewo pro no wono gbedibia na waba na oroko no ohu de ne ba besiabe onye mesiamba a wokike ka ho wokura na so wo oye aboboa no a woji agor na okran okwai obe no wehu abofra no ntina adwen ya ne de o dem be ye na ye de kura so no obi ne ba ye obi ne ba nti oyi na ba no akwa akwhye oye ni nua kor ne nchena da ma bri na wa ba around there 5 p.m. oye nyimbu 5 so inda wa kwasha ni nchen de orkwa kape di ban bi yeji anada orkwa hona wa kwatna ni nchen so no to na adwunim no hwe ya nyimbre be 7 abufre mba opeyi ko ni nuano ma onye honwo aye sefi ekura ya se ho keke bi se ya wasa wo hu na ba no wa ha be biara obi se mo fama na onye honi ja agwo na wasa abufre ya na adwen de o se ofa ekiri ho bebi wechima tapema ne da enyimber na community one information center bi one now say na what dem na otida oye amunenya galam safe weje tuwe won bo modinara nsu aba bekem won bo modinara na wona wonyi megware no won tom na won hwede ana baye abufra kakrebe ya over 3 years odem anado odem ampara wona wonyi megware wo kraso na afi wokọ ekotom wo hwe na chede abufrei na nsu afani se orija agwo na okotomo se na nam ni bebi no fi de onkonko tomshi mu na ongware bio abufrei ewu yaw mame ya dama abri oye mame ya oye winem seki akade wona wo beba ye galamse wo kwa woja oye amuna donku wo hoide anyada odo wo ko beche ho madam abi wo de abufan akọ samra boy oye wo mochri mama me ya akọ report am police so there mochi biara dembre ikuro no nyimpa na obe betu galam sei no ojam na no wo ho won konkọ hwehwan na ba no won wona de won fa man nti mama ya seti ya wonem sick oye mama ya wo sefi ekura oben samra boy na back 3 years abufra besiaba wefi ya da mabiya eba western regional na kuro sefi ekura ho a obiale bi de ho ayo ho papa se bi sama mo ho na medabro just asa amena no ben fie bi sa ben wo mo ana abuna no wo kuro mu pe kuro ni fi pe na amunye ewo I see yo ya mama me ya shedin why bibia ni ebesan aba I was for Charles June so amane eniete na dwafe na mensaka gmet so onum statement Ghana Meteorological Agency wo mo so si o mu gina mu dendendenti
omaka che omo adwumayefo no se de organized labor akano no sa pepepe eye enne 15th July 2024 in respect of SNET 60% sale of its shares no womo any woman penning for serving notice ama GMET adwumayefo no say omuni hyehyeye ne so pepepe kopem say directive no ebesesa enti nsesa ebe free organized labor ana public service workers union ehonom ansa na afi omahunti Monday strike remains in full force just so say oma Canada no mo san behye mu Canada mo say the Monday strike remains in full force we dey wasen assign or the pay assign Paston Ahinka Niji GMET divisional chairperson and or the akoma regional any local chairpersons ni nyina ti GMET fo so ejinemo yeah kuya fu nsu beta be nne say yani aka yanko na ehim obia kwa adwuma ka nko na DJ emumi DJ ye be ye ne de kwa adwuma na ye kwa obia ni obebo amane na kira amanfo say de asie ni ntie ye so in this case no mo nyina ati ye nko na ye kwa adwuma ye nko ya ba adwuma ye so mo man no ekuya fo ye but police so be kwa adwuma ekuya fo de mo fasa amba nsa mo be people go be ba ina ze wo mo beka trese wo mo beka trese nsu beto anente wo no mo so mo and then so kana we dan any mu she dan ye fa ya say me bobo organizations o mo call strike no me board na ti ma board na me board GM na me so mo de no so Ghana Medical Association okay and midwives and nurses no o mo de no board just so the eto aso because hu ye no de ye nkwa ene owu asem we ni yeti na ye se nkwala na tro BC na wie na senke ye last week no mo call sa strike na adwanka asem aba se ko mo no mo twen o mo nti omuhu ye mobompo kakra enye sanke no so be ya asempa but them so mo be share exams ase because omo be makwa be 2 weeks time school from kra na nkasa enche omo be makwa 25 for today of this month hey enko e why ana mo se na mo wie mu ni bi yeah okay but for daily guide na kratafa etoso miensa na Kasamafo Penny Emma MPP Amanyuku no Director of Communication Ora Richard Anyagba na ekase osi ensema ekoso SNET ye hotel ho nsema ekoso no osi ensem no hwemu akwa ese kwesiana ntatwe no ogbo enum ye ogbo akire nyi na ni nyina ene se de eye adwumayefo eka se omode omnade egu ho se hotel de beton omode omnade egu ho ne ade no edu ba bia ewom se omo eka sa bo so tena so dwen ho a ekoba sanso a ebema nnwuma ahodo no so obi ya ade a na chese onya tiefo sanse oye na akapose me nkwa adwuma na chese wotie na enye yi nti osi asem na eba no omani ntrase nwi hu yi pa sanse se ekoba se bibiba mpanifo eda adwuma bia no yese o we nkoyi ye boka nti ye nton na adwumayefo kasa no nti ye nkwa adwuma oro anyagba se asem na da ho no emu ohu pa nhweni ko san hweni a ebema nipa nso ye adwuma onche da nye ni yi sanse okokan obekase na mikra me nkwa adwuma sanse ye nkamasem na ye mom chem so to nso na adwen ne se asem na da no ye hwe ne yenken no no de saa ensem na SNET dia ba se enu nti watwam no so hyeda ne SNET nya adwen sanse so okotwam saa pena se mu ye adwuma ekaba hotels woni ade no ne se da bia no betuma ma ekaba sanse wo ni tumi se okoka se okwakoton hotel ni sanse edikaba nti sansem ne da ho no ru ahia ono kasamafo panima MPP Amanyuku no de semwe eto daily guide anim so on de ekoso no a hotel no mso mu ja ton de on hyeda ene SNET fo nya adwen papa sanse koba ne saa ebre bia adwuma fo ye adwuma mba de omope sanse okoka o se min kwa adwuma biem me ton o se me ma won ton na ekoye kosi koda oye daily guide kratafa etoso miensa ya ene de na nka mpesa me de osamufu adwenpo e ba ya na e ba mpempi ye ntan mfe mba we chronicle koso na na mo ano nko se ma ano nko we osamufu adwenpo editorial na se opinion na ye the worker the chronicle na idea ba na okasafa omampeni dada onyame fa ne kransie JJ Rollins ne baba people Dr. Zanato Rollins na samo en walker ya o kai sa asem yem se nipa bebre kai afi
say 2000 more baby story be by say Karachi and the Selassie gentry man identification haircut. They depend to actual they depend to Sani ete Sabre no yet if is obi an kojina wo nwuye obi pra de bonyum obi de bonyum Karachi binyum to ni bi di shy nyum eni yen kope koku e bo na otan A+ na de bonyum ojum to ni bi de bonyum bi bonyum sa me kai say ojem fi HU no ye different from we na ye say Karachi no ne maame eton pan no se bibi wotema ho ba bi na danfo ne sisters the nato honorable eno ko na first lady man trash nyabotre na wote no e dey make ka o kaka fe de wa jase mi nyina e na o kasa ko ayira no we obo madam makaron eni oba me den say jise we ni jise o cha me to fe kakra my ade pa me kai story ni too much eti we ya se me si afi 2000 mu ho baby me kai property no kwa so one farm a late 90s because 2000 yes na akofo aba sa time na papa jeti akonya so tebe late 90s good student bon tebe 99 be 98 99 because 7 January 2000 na ye to aba enti sa abre ya sami aye kan de wo mo nya fi kakran de o nim de ye kan Karachi and the Selassie Jantu na ne girlfriend any omampeni dada JJ Rollins ne baba Dr. Zanato ya enei wo ye mrase bedwani na the girlfriend no me dey say no tro de baaye na damfo wa eno no na ebeto bia say Karachi ni na awurade jaye say mpratwe de say bia nyina wo kwa enye ya no apo ba bia tena eno onye o say hey na wo sabia wo mu ade mfari ade amampeni oti akonwa so ne ba woni ne nanta wo no wo ni wunya na wo hia ni ba woni sikani ni ba ni kwa kojae asem ni nyina no eti sabre no osu castle mu castle sabre no ho na eyo mampani na tena ye ya be fa Selassie Karachi se na ye ka no sabio oye ante eba ye se ne maame kra to pan no ba bi sabio ni maame hia ni wa mabrowa ya wo dwen ne ho na ne bayi ekọ empena twen ene okojae na kwa ya fa so mu jae de ne de yanka eho asem ya si ya be frɛ Karachi Selassie ko osu castle sabre no ema ye bo pentoa de pentoa no twe ni tu na nyesi ye se da yi fefefe ema o de esi abonten ebi ye di si ha ne ye assign la ya be pia ne de esi ani assign la be pia ntino ye soja for no friend no identification haircut di eno no ema se be ye de ja ne ma mi nsu ni ba bia ne be ya fa ma mi di su ni awe wo chi pa ne be na se sabre ye ne ba ne ya chi no e se osu castle wa se bio jayi wa ne abrand ababa wa ne jayi ntino ye chi na so sa se mi be ye asem kesi etene Ghana ba bia manipadi hu komo twi na basane asre be ye tenten na kirei esanju boko na the worker the chronicle say ebra na mampani dada JA Kufuoti akonwa so no abranta de David Ampofo kai se no ye TV program bi ya no so kai na ehwe bi pa no ye interview no interview no question obi sa wa ye nsina foforo to aso ba wu ya no onyi nte se sa interview no ofre mampani dada ne ho kafo na na Judicial Rollins ade ne ko ni program so na omudi nkomo na okopeja asase me ba say wo bra na oye first lady wo nu kunu mo baba Zanato se bi oni Karachi bi ko na nti omo ntam etete ye mo be chi Karachi ne ko share ho ade pentu atwe ni to asase me na ye no cross road na se de Karachi ne ye no anye ne ye enti je se masenia anu ye na ma me ne de mai no wa gia tun se eyampa sa abre no sa asem na enye ye na eye no kre it is an chronicle no report na ediaba was sabre na Judicial Rollins eka che David Ampofo the TV program no say Adekye Selassie Jantu ye no wa anye ne yie na wo mo se sabe nya boni bia no mo ye no na no soja fo no frɛ no identification haircut no ne de man so de enya big deal bia na sabre no Karachi bi say na sa de mo ye na de mo nko mo ba no wo ya wan to obi ni jaya to obi ni kwan sasabi one ne nantia na omuntam sa atia nan wo se sa wo ye oba tanya de sa ye oba na be ye oda na tebia na me ba na komuni sabi wa teti ni esu ene de se me ye oba tanti ne eya etu ntimi nyiwa ni sa wo nya hwe eti de me ye de wo ye oba tan kran kasa na obeye chronicle se sa abre no anu ya former first lady na Judicial Rollins adema David Ampofo no eno no etane na chronicle ka be susu se enei honorable Zanato asem o meka no kra ni ye na onya ba bi o de nanenam no de bisa no efisa centrofo bisa no a wasi o sa asem na ekeka no kra na nye sa na ti o na Ghana de hu se yese na sa abre na ade no kra na ya asase ho asem
na nye sebio enanti one krachi nanti yadamfo no mu ye omo ntawatete anya no nti ena sabre ne bechi selasi ekwohye osuka so da bi na ya asase ho asem Chronicles says anchemu na Dr. Izanato de man onyai ebi se wan kasa wo ba me nimpo abetena TV so akyerem se wo ne wo sabi mo nante ye no ena ne ma nko ye ne twe na so wo ma me ba wa me ka asasem eti asasem de selasi na kanonko de wo ma me ka nko ena wo Dr. Izanato wo de wo kanonso nko ene de ehunua eti ma ayi honorable say sabi wo wodom di wachi enipa age watum enipa do on pension so for crowd ye nsi fo eti se me ne wo a Chronicle na kasa yo wo se nko no samufo nko no Dr. Izanato a ko baba bonti abaka no kwani nyina magana fo so say ne sie na me de me kwa de sabi na ma akoda eti no me pachew na nyanka se sie me kwa me nka wa sabi o na gana fo nyina ejemu manaka na oba no abadane wa no o ma me ba no abeka we dia sabi o gana fo enya nkoda wo ka Chronicle akodu ba bia wo se ebra bi Selasi ebe kasa wo BBC so na sa wotie nchemu Selasi di man na ene ma me de no kan kwa ye pre Selasi ka say Zanato no ne nanti ya sabi omo ntamote ye no ena ye omo ye ne ntia ba chi no ko she osuka se wo ekoye ne sa no na che se asemu ada na pro Dragman Rollins ene asemu Selasi ka ne eye asamba ko na mom Dr. Zanato mom na ne de no ka no e different ono mameka no kra na ompa chaw na Ghana fo hu se sabi na on kra na nya ne ope no na ensi bi no nka ho asem bi na kasa no etuo enkotwa na ebuo ni die ane odo ane manfo wo ma no enkoso a entena osere se oba no fosine ase wo kan ase wo nka no de brabra ne de sabi Ghana fo enya nkoda de me kan ye sabi enya me madwempo eye Chronicle samufo na dwempo o de bae no eno no Yo, Daily Guide katafe tosumiensa aha ena ohinipon owo dagbon akasa yana abukari otosumienu edi ache mampani abedi akire se de ekoso ne ntoaba obo de ade a wohu wo mu a amanyofo nyina emfa ye ne fede se ntoaba mampani abedi akire otu franka edi ama MPP amanyoku no Dr. Alhaji Mamudu Bawumia obo no de yefe ne fe wo hone se atemdidi enim no sisi ye ne saa ene ma man Ghana so atumi akoso ye de obetumi aye ne ka adwenkyere a obetumi ede akye oman ne se bia me ba weni na meye no osi edo no gidi se ebeboa ema abato aye komun ede asomdwe beba na eho eno kye se obo eye vice president abaso se ne nto aba obo se opre ne yato aba amano so ba be omampani ewo afia abato eba wetum no osi eno ena obo na abaso mu se waya ade pa sanse uyi mpuntudwuma na manyoku no aye ahodo ewo dagbon ene ne mpatemu a de ono na gi hu ne se nto aba obo no eya asomdwe so enya ade a okasa etie obi anase ode akakabensem ena ekasa ede ntokwa beba ose ntokwa de enye nti se okasa asomdwe kwan so na se ode kire amanfa na ni gye we eye bra oda nani eche gbewa palace ewo mahimfie ewo dagbon one ne ekasa no eno kasa nso che se ode nani gye hu se ode eye campaign no atofo mboko a atemdidie ne nkeka one ade enim eno ene nsema Daily Guide ede aba ewo kratafa etoso miensa Boma ya de mama menken kan comment kakra na ne menka baba enchemo Facebook live madwen check kakra mudi aba na menken kan kwasi ben ya dweso betiase say congratulations to lawyer Bafwe for becoming the parliamentary candidate for NPP at Manchia South. Ablade Fiekuma, I think anybody who will vote for NPP hates Ghana. As simple as that. You can't love Ghana and still vote for NPP after all the suffering Ghanaians are going through. Greetings to NDCPC elect. Abu Moro, if his party is in power, one of NPP members should also take over. This is how we build a country. And then, akwasi se udi maken kanti. Mamenko bifufro August Rich also dear no makain. Amisko spelele kasoa aka professionals for Hawa. Now that Senate 60% sale of hotels has been withdrawn, when the NDC must convince JDM to debate Dr. Bawumia on the economy. Hashtag JDM must debate Dr. Bawumia now. Full circle. GMA go on strike, then patient responsibility falls on physician assistants. Here in Ghana, GMA wants the physician assistants training program to be cancelled, and no one wants to talk about it. I say, fantastic Uber for Seshia Sanyuniso. Dr. Mahmoud Bawumia, if there is anything to debate on, it should be the exchange rate.
and not former President John Mahama. There is nothing to debate over in terms of the economy because the issues are already clear for all Ghanaians to see. Bertrand Ni Ejeyi Kreku, aka Papa J, greetings from Tema Newtown. Dr. Mahmoud Bawumia and his running mate Dr. Napo are the perfect pair to lead Ghana into the next level of our development and aspirations. May God crown the efforts and dedications of the dear Braiwa Inti Enwanate. Teacher Constitution, we are more saying NPP is the winner in Menchia South, so I'm pleading that all those who lost should rally behind lawyer Bafwewa. In fact, the election was very peaceful yesterday. Greetings to Dr. Mahmoud Bawumia. Crespo Fufu says Dr. Bawumia and Dr. Matthew Poku Prempenapo is the perfect combination. They will lead NPP to victory on December 7th. And then teacher Kujo Tepanyina Suso, Dr. Bawumia's destiny as the president of Ghana is irrevocable. His calling to serve the people with humility and integrity is a testament to his character and values as he fulfills his divine mandate. Dr. Bawumia will lead Ghana towards a brighter future. And then Agon Juliana says, good morning, Auntie. All UTV viewers, are we going on strike tomorrow because you don't read your viewers' comments? Makenkai. Why? Semensumaya son dia mejaya kenkai. Eti pacho no strike, no strike. Marvelous Haruna Abubakar. Good morning, UTV and Ghana. You are doing a great job. Yedawa say, and you said ya and you say yebe kwaba na afi yedi apomoden komono so aba. Ayo. Yeah, do. We dia dance ya na. Oh, the benekwa de nyame ama. Ye de nyame ase. Ma pedi na apa SD for chew. Okay. Say on says the for the betu just say afi elections na be falling on o ma sorry da. Ah, na omo hwe kwan akwanhwefo. Ti memenda no. Iti no na nka omo say nke betimi anka. Na ma pedi so pa omo chew pa. Ono ma pedi so ogitum say sa memene da no da ye de som de gi ahome a ehia ma asafo no na ye kronkron so da nanso oman ni nyina nka bomu ni democracy a ye prese be yinti omo hu ne mobo na omo ensan enwene hu biu ene ne chronicle so kasafa ekro ho yade ekro okay ya ebi no wodi bi omo de fenative so de nyame na meka omo de mako ene eno kra so de menti ya wati mpo a meka obeti ne obetiri wa chiri ho mi de na de onu nya be ma de alliance me nka hwe ekro na uko shia obi na ekro agu na so uhu na wani bi aya ode hwe no sa on aya sa on na se unsu nim ene obetiri wa chiri ho just anyone na just on my own concept no ma meet obi na fa na so ji na ba benya asem okay na wo emu na chi mbese benu aba benya asem to wa chiri ho eti na ekro nti wo cheche nti unya chronicle anu apebi akan na wo obi ebi hawa na wapa no adru pacho me ko ntama ko pedi na tie na eya dakro ma be bom amane wa enti mi nya wa say pacho ye da yo wa ko ba ye ko ba pa ye dia pomoden komo no bebre mu madaro ma ye basisia